வணக்கம். நெருப்பு தமிழர். தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவில் கருப்பு இனத்தினர் ஒரு வருடத்திற்கு குறைந்தது 100க்கும் மேற்பட்டோர் லாக்அப் டெத் சிறை கொலை செய்யப்படுகின்றார்கள். காவல்துறையினரால் அடித்து கொலை செய்யப்படுகின்றார்கள் என்கின்ற என்பதும் ஒரு உண்மையான ஒரு செய்தியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இச்சூழலினுடைய அடிப்படையில் இன்றைக்கு ஐநாவையே உழுக்குகின்ற ஒரு செய்திகளாக நம்முடைய சாத்தான்குளத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிஸ் அவர்களினுடைய இறப்பு என்பது ஐநாவையே உலுக்கியுள்ளது என்பதை நாம் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்லாமல் பல செய்திகளிலும் நாம் தொடர்ந்து இது போன்ற விடயங்களை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்வுகளில் நம்மோடு இணைவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து அண்ணன் முத்தரசன் அவர்கள் சற்று நேரத்தில் நம்மோடு இணைய உள்ளார். தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்களில் நம்மளுடைய தமிழகத்தினுடைய சார்பாக நம்மளுடைய தமிழர்களும் அதில் கலந்து கொள்கின்றார்கள். சாத்தான்குளத்தில் நடந்த இந்த கொலைக்கு எதிராக இன்றைய காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பல்வேறு விதமான கோரிக்கைகளோடு தொடர்ந்து அங்கே களம் இறங்கி இருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை. தற்பொழுது ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறுகின்ற இந்த போராட்டத்தை நாம் முடிந்த வரையில் நேரலையில் முயற்சி செய்வோம். அண்ணன் அவர்கள் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆகவே நாம் தொடர்ந்து நம்ம இணைப்பில் காத்திருப்போம். அங்கு இணைந்து அவர்களோடு நாம் தொடர்ந்து அங்கிருந்து ஒரு நேரலையை பதிவு செய்ய முயற்சிப்போம். தொடர்ந்து முகநூல் வாயிலாக காணொளிகள் என்பது சில நேரங்களில் ஒளிபரப்புவதற்கு தடை ஏதாவது இருக்கலாம். இருப்பினும் அப்படி ஒரு வேளை இருந்தால் நாம் அவரோடு குரல் பதிவை மேற்கொள்வோம். தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய அண்ணன் அவர்களை நம்ம தொடர்புக்கு அழைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தை பொறுத்த வரையில் பல சம்பவங்கள் தொடர்ந்து தினம் ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இருப்பினும் அனைவருமே சமூக வலைதளங்களை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு செய்திகளை நாம் கூறுவதில் மட்டுமே தொடர்ந்து நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அதிமுக என்கின்ற ஒரு அரசினுடைய அயோக்கியத்தனத்தை தட்டி கேட்பதற்கு இங்கு யாரும் இல்லை என்கின்ற ஒரு நிலையும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. எதிர்க்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய திமுக என்கின்ற ஒரு கட்சியும் அவர்களும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோசடி கும்பல் என்பதும் நாம் அறிந்த ஒன்றுதான். இருப்பினும் இந்த மாறி இருக்கக்கூடிய இந்த மோசடி கும்பல்களுடைய ஆட்சியில் தொடர்ந்து மக்கள் பரிதவித்துக் கொண்டிருப்பது இயல்பான நம்மளுடைய நடைமுறை பழக்கமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதையும் நாம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இச்சூழலில் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு விடயங்களுக்கு எதிராக நாம் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இருப்பினும் இன்றைய சூழலில் காவல்துறையினுடைய இந்த தாக்குதல், காவல்துறையினுடைய கொடுமையான இந்த சம்பவங்கள் உலகையே இன்றைக்கு உலுக்கியுள்ளது. உலகத்தில் அனைத்து செய்தித்தளங்களிலும் இன்றைக்கு நம்மளுடைய தமிழகத்தில் நடைபெற்ற இந்த சாத்தான்குளத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய விடயங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் உணர்வோம். தொடர்ந்து அண்ணன் அவர்களினுடைய இணைப்புக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றோம். நம்மோடு இணைகின்றார் அண்ணன் முத்தரசன் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து. அண்ணா முத்தரசன் அண்ணா, நீங்கள் தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்க. நான் உங்களை இணைப்பதற்காக முயற்சித்து கொண்டிருக்கின்றேன். தொடர்ந்து நீங்கள் இணையப் போகின்றீர்கள். அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம நிகழ்வுகளை பார்க்க போகின்றோம். அண்ணா முத்தரசன் அண்ணா, உங்களை இணைத்து விட்டேன். தொடர்ந்து நீங்கள் இணைப்பில் காத்திருங்கள்.
ஆனால் முத்தரசன் அண்ணா, நீங்கள் தயவுசெய்து கொஞ்சம் உங்களுடைய காணொலிகளை தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இருக்கக்கூடிய கேமரா பக்கம் திருப்புமாறு அன்போடு வேண்டுகின்றேன். இப்போ நாம் வந்து உங்களுடைய இணைய வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன், என்னோடது அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் தான் வந்து அதை வந்து இன்னும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாமல் இருக்கீங்க. தயவுசெய்து அதை கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு உங்களை அன்போடு வேண்டுகின்றேன். ஆனால் முத்தரசன் அண்ணா, நீங்கள் தயவுசெய்து என்னை கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு நான் அழைப்பு ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன். கொஞ்சம் நீங்கள் தயவு செய்து என்னுடைய இணைப்பை வந்து நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஆனால் முத்தரசனா, உங்களுடைய கேமராவை தயவு செய்து கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இணையதளங்களில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ தடங்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றேன். ஆனால் முத்தரசனா, நான் மீண்டும் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு என்னுடைய விண்ணப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தயவு செய்து நீங்கள் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய அந்த கேமராவை தயவு செய்து கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நேரலையில் இருக்கிறீங்க, நான் உங்களை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் என்னுடைய அழைப்பு வந்து நீங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை. தயவு செய்து கொஞ்சம் அதை வந்து என்னென்னு பாருங்கள். அது வரலையா? நீங்க ஆனா நான் வந்து அழைப்பு கொடுத்தா எனக்கு வரலையா? இல்லண்ணே, நான் உங்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்குற வந்து ஏற்கனவே 2 தடவை வந்துருச்சு.
நீங்க மறுபடியும் இந்த முகநூல்ல இருந்து வெளியில போயிட்டு நீங்க மீண்டும் உள்ள வாங்க. நீங்க மறுபடியும் உள்ள வாங்க. நான் உள்ள வரும்போது உங்களுடைய கேமரால நான் உங்களை அக்செப்ட் பண்ணும்போது அப்ரூவ் பண்ணனும், உங்களுக்கு அது வரும். அந்த ரிக்வெஸ்ட் வந்து நீங்களே அக்செப்ட் பண்ணுங்க. வரலையே, இப்ப நான் லைவ் போடுறேன், எப்படி பண்றது? இப்போ நான் போட்டேன்னா இல்ல, இப்ப நான் இருக்கேன். நீங்க மறுபடியும் ஒரு தடவை முகநூல்ல இருந்து வெளியில போயிட்டு மறுபடியும் நீங்க உள்ள வாங்க. மறுபடியும் நீங்க உள்ள வாங்க, நான் இணைப்பு துண்டிக்கிறேன். சரி, ஓகே. தற்போது நிகழ்வு ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அந்த நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்வில் எமது அண்ணனும் எங்களினுடைய கல்லல் சோலைவனம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளரும் அண்ணன் முத்தரசன் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். தற்பொழுது அவர் நம்முடைய பறை இசையை முதன்மையாக கொண்டு பல்வேறு விதமான நிகழ்வுகளை எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய பாரம்பரிய பறை இசையை முன்னெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார். தமிழகத்தில் தொடர்ந்து பல சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை கடந்த ஆண்டு நடத்தி அதை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உலகத்தினுடைய கவனத்திற்கு எடுத்து சென்றவர் தான் அண்ணன் முத்தரசன் அவர்கள். ஒருவேளை இந்த இணைப்பில் கிடைக்காவிட்டால் நாம் மீண்டும் மற்றொரு முயற்சி செய்து மற்றொரு ஏதாவது மற்றொரு மாற்று வழியில் நாம் உடனடியாக இதே நேரலை ஒளிபரப்பப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தொடர்ந்து அங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்வு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய கருப்பினத்தவர்களை ஒரு ஆண்டிற்கு 100க்கும் மேற்பட்டோர் தொடர்ந்து சிறை படுகொலை அடித்து கொல்லப்படுகின்றனர். அது மட்டுமல்லாமல் தற்போதைய நிகழ்வுகள் கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்வுகளில் தொடர்ந்து தமிழகம் மட்டுமல்ல உலகையே உலுக்குகின்ற ஒரு விடயம்தான் இந்த காவல்துறையினுடைய அடித்து கொலை. இந்த அடித்து கொலை என்பது ஒரு மிகவும் கொடூரமான முறையில் நடந்துள்ளது. இது ஐநாவினுடைய பக்கம் சென்று ஐநா கூட இன்றைக்கு இந்திய பிரதமருக்கும் ஆளுநர் கவர்னர் போன்றவர்களுக்கும் தொடர்ந்து இந்திய பிரதமர் உட்பட அனைவருக்கும் அங்கு இருக்கக்கூடிய கோரிக்கை கடிதங்களை அனுப்பியுள்ளார்கள். ஆனால் அதையெல்லாம் விட இன்றைய தமிழகத்தில் நடந்த ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவம், மிகப்பெரிய ஒரு சம்பவம் தமிழகத்தில் நடந்துள்ளது. என்ன சம்பவம் அப்படி என்று பார்த்தால், தொடர்ந்து இந்த சாத்தான்குளம் வழக்கை சிறப்பான முறையில் விசாரணை நடத்தி கொண்டிருந்த நம்முடைய ஐயா திரு நீதிபதி அவர்கள் உடனடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளார் என்பது ஒரு செய்தி அறிந்தோம். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த செய்தி அறிந்ததிலிருந்து ஒட்டுமொத்தமாக எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை என்பது குறைந்துள்ளது. இது தமிழக அரசினுடைய மத்திய மாநில அரசுகளினுடைய ஒரு சதியாகத்தான் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன். தொடர்ந்து இவர்களுடைய பதவி மாற்றம் என்பது ஒரு 15 நாட்கள் அந்த காவல்துறை அதிகாரிகளை உள்ளே வைத்துவிட்டு அதன் பிறகு அவர்களை வெளியில் விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கலாம் என்பது போன்றும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதுதான் உண்மை. அண்ணா வாங்க, முகநூல் வாங்கண்ணா. எனக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் டேக் பண்ணுங்கண்ணா. இல்லை, எனக்கு எதுவும் இது வரைக்கும் வரல.
எனக்கு எதுவும் இது வரைக்கும் வரல. இருங்க, நான் உங்களுக்கு ஷேர் வீடியோ கொடுக்குறேன். ஒரே நிமிஷம், ஒரே நிமிடம் அப்படியே தொடர்பில் இருங்க. அண்ணா, உங்களை இணைச்சிட்டேன். நீங்கள் மீண்டும் உள்ளே வந்துட்டு இருக்கீங்க. தொடர்பில் He's recognized. The prison seemed so good, but Eddie was never sent there because of the E classification. That meant he had to be kept at maximum security. We even had friends in the Aboriginal deaths in custody with committee right corrective services about agent get the class out changed, but nothing happened. The system even changed that false E classification, major reason why Eddie died. The last form of abuse Eddie suffered in the prison system was how he was treated with extreme இன்னும் கொஞ்சம் neglect. கேமரா கொஞ்சம் தெளிவா காட்டுங்க. கொஞ்சம் தெளிவா இல்லாம He's இருக்கு. recognized there have been many different examples of this neglect. One example, moving Eddie around a ஆமா, lot நீங்க இப்ப from கூட திருப்பி வைங்க. இது தலைகீழா தெரியும். அப்படி வைங்க. இப்ப சரியா இருக்கு. இப்ப சரியா இருக்கு. wrong way to treat an inmate with special need, extreme failure to care for Eddie. He was expert for the artist John Douglas of video artwork. How bad Eddie was mistreated by the prison system. This artwork was by John who displayed the justice, injustice, and hustle. In 2018, John Peace was called No System to Fail, which meant there was no system to care for இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட கொண்டு போங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட. அருமை. Eddie was then 7 years when சாத்தான்குளம், தமிழ்நாடு, இந்தியா. 7 years. And Eddie in say he's 7 months. Oh, no, I read all that up. You know. Okay, stop police brutality. Yeah. And when my son died in jail, me and my sister drove my brother to Canamble, hour and a half away. Yeah. My son died on the 3rd of December, and I got the message about Eddie on the football. So I drove the hour and a half to Canamble. உங்க கருத்துக்களை பதிவு செய்ய. நம் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யணும் அப்படின்னு இணையதளங்கள் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். I was going to the post office to send my son $100. நாங்க இங்க And a வந்திருக்கிறது field இங்க officer இருக்கக்கூடிய ran கருப்பின after மக்களை me வந்து and said, Ellen, you got to ring Long காவல்துறை Bay Jail. கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு போய் I அடிச்சு rang Long Bay Jail and I got the message about my son. My son died on the படுகொலை வந்து 3rd. நம்ம I ஊர்ல got மட்டும் இல்ல the message வெளிநாடுகளிலும் on the நடக்குது 4th ஆஸ்திரேலியாவுல about நடக்குது 12 o'clock. I நம்மளுடைய got the சார்பா message நம்மளுடைய about தமிழ் my son Eddie. உறவுகளுக்காக நாங்க I was in the public. இந்த I லாக்கப் rang up in a public telephone and I just screamed my head off and I don't even know what happened to the $100. And my husband was out tipping cotton and he had it all over the news that someone died in jail and he didn't even get the message till next day. He was tipping cotton. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் Yeah. மிகப்பெரிய ராலி ஒன்று இருக்குது. அந்த ஊர்ல தான் அதுலயும் நம்ம கலந்துட்டு பறை இசை மக்கள் பாருங்க. And it's been decades, 90s I think, since they did what they did. So thank you, Auntie. Now I just want to welcome up
some speakers from the Murray family. Now, everyone should know who the Murray family are. But if you don't, I'll just give you a bit of a rundown and they're going to tell you more. The Murray family, they're fighting for justice for Eddie Murray. Eddie Murray is the son of Arthur and Leila Murray, some of the most powerful and incredible activists for black rights in this country's history. So there's a lot of legacy behind these people, a real rich movement for black rights. So please make them feel welcome. Please come up and tell us. ஆனா இப்ப நம்மளுடைய தமிழர்கள் சார்பா நம்ம எவ்வளவு பேர் கலந்துருக்கிறோம் அதுல? தமிழர்கள் சார்பா நாங்க ஒரு 20 பேர் வந்திருக்கோம். மக்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுடைய குடும்பத்துல அப்படி ஒரு சம்பவம் நிகழ வரைக்கும் அது யாருக்கும் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு போக்குதான் இருக்கு. இங்க பாருங்க, இது வந்து டங்கே அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆஸ்திரேலியன் அபார்ஜினல் இங்க இருக்கக்கூடிய கஸ்டடியல் டெத்ல வந்து பண்ணிருக்காங்க. பாருங்க, about 90 seconds. They lost their son, my uncle Eddie, who I was never able to meet. When he died at the hands of the police in custody back in 1981. His name is Eddie Murray. He was apprehended for being drunk, and police say he killed himself in his cell 45 minutes later. I were to die in police custody. He was happy. He was waiting on a check, and he was waiting to come back to Sydney to be picked to go to New Zealand and play football. He never killed himself. He had a life ahead of him. 39 years, our family have been fighting for justice. Police have lied in their inquest. And my grandparents, Arthur and Leila Murray, fought a long time before most other people were fighting. All through the 80s, in marches and meetings and speeches. They wanted the Royal Commission in the Eddie's death. And all the others that kept happening. And they finally got it too. Uncle Eddie's death was the one of the first to be investigated. Know this, I did not commit suicide. But the inquiry in Uncle Eddie's death was poor. The findings showed police evidence was unreliable or police had lied. But it was never asked why the police felt the need to lie. Why should they lie if Eddie committed suicide? Well, my grandparents Arthur and Leila kept fighting. They had a book published, Too Much Wrong, by the Newcastle Legal Centre. It argued that they should look into other places where more evidence could be found in Uncle Eddie's grave. Papa Arthur and Leila didn't want to exhume his body. It went against everything as we believe in as Aboriginal people. But they agreed to it and it was done and there was new evidence found. His sternum and his chest bone was broken. This wasn't known before. They waited a long time for a new report that was recommended that there should be a new inquiry, but there never has been. Our family is still waiting today. There's no justice for Aboriginal people in Australia. Walk into any jail in this country and you'll see that. Look at all the families sitting here and you'll see that. Too many of us locked up, too many trapped in the system, and too many who die inside. We need a reform of the policy, and we want the police to work with us more effectively. We want to be understood culturally. Aboriginal culture says we shouldn't speak of the names that are dead, that they can't rest if we do. My grandparents Arthur and Leila Murray died waiting to hear the truth. I want you to say their name. I want you to say my Uncle Eddie's name. I want you to say the rest of the mob here that have passed away in the hands of the system. Say their names. Don't forget their names. We want justice for Uncle Eddie. My Papa and Leila and all our mob who have died in Bachelor, who have lost someone to the system. We've waited almost nearly 40 years. But guess what? We'll wait another if we have to. We're not going anywhere. We'll wait another 40 after that. Just remember, அடிமைகளா வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய பூர்வீகுடி மக்களை வந்து 40,000 பேரை ஒரே நாள்ல சுட்டு கொள்ளக்கூடிய மெக்வாரிங்கிற ஒருத்தரோட சிலை இருக்குது. போலீஸ் பாதுகாப்பு போட்டிருக்காங்க சுத்தி அந்த சிலை. அது மாதிரியான
சம்பவம் இங்க நடக்கக்கூடாது இருக்கா இப்ப சிலைக்கு பாதுகாப்பு Hi, I'm Marlene Murray. I'm Eddie's younger sister, along with my sister Lorraine. எல்லாருமே வந்து I'd like to say பாத்தீங்கன்னா thank பதாகைகள் you. வச்சிருக்காங்க. Can't breathe. We are here today இப்படி நம்ம வந்து for justice யாருக்கோ for my நடக்கிறது brother. உயரம் தானே நமக்கு இல்லையே அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம You ஒதுங்கி know, Mum and Dad, நாளைக்கு நம்ம குடும்பத்திலயும் வரும் and அப்படிங்கிறது for, இப்போ சாத்தாங்குளத்துல you நடந்த know, இந்த for படுகொலை justice. வந்து Not only just for my சொல்லக்கூடிய brother, செய்தி for John இங்க Tate, இருக்கவங்களும் அதான் சொல்றாங்க. the Dixon எங்களுக்கு family, இவ்வளவு ஆதரவு வந்து கிடைச்சிருக்கு Lloyd அப்படின்னா Bailey, and we fought, and they நிறைய fought. பேர் வந்து நாங்க இழந்துட்டோம். We're not going to இனிமேல் go வந்து away. நம்ம எந்த We're அடக்குமுறையும் going to நம்ம still stand பார்க்க here, நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்க and we're முடியாது going to fight. அப்படிங்கிற Because what the justice system is stinks. What the coppers are doing to our people stinks. And they're still doing it today. We might walk away from here today and something will happen to our people. பாருங்க நம்ம ஊர் மாதிரியே தான் இருக்காங்க. நம்ம The ஊர் coppers don't give a fuck. Once you're in their system, that's it. You got no say. No one can hear you scream. No one can ask இந்த you முகக்கவசம் for வந்து help. இந்த Because you're under their fucking rule. ம். And all I can say, fuck the system. My family and my sisters come from always was, always will be aboriginal land. and இது we அவங்களுடைய sat with இந்த the police commissioner. இது என்றைக்குமே வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து எங்களுடைய You know what பூர்வீக this person அபார்ஜின்களுடைய said to us? பழங்குடி We'll மக்களுடைய get a நிலம் தான். video later in 2 months' எங்களுடைய time. சட்டம் And we're still இதுல வந்து fucking வெள்ளக்காரங்களுடைய சட்டம் செல்லாது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க ரொம்ப தெளிவாக சொல்றாங்க. They're not going to give us an answer. அதான் இந்த வாசகம் சொல்லுது. Always was, always will be My aboriginal parents land. fought and fought. And I tell you what, we're going to keep on fighting. வெள்ளை And we're இனத்தவர்களும் going to நிறைய fight சேர்ந்து to சொன்னாங்க. get that answer. Come on, brothers. And for every other family that comes This is Patel. That's what the cops are. That's what they do. They kill our people. They give a fuck what anyone says. Yeah. Who do you call when police murder? காவல்துறையே வந்து கொலை வந்துச்சுன்னா நீ யாருக்கு போய் முறையிடுவீங்கன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. ம். அதே மாதிரி நம்ம போராடாம வீட்டுல பஜ்ஜி போண்டா சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருந்தோம்னா அதுவே ஒரு வயலன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சைலன்ஸ் இஸ் வயலன்ஸ். Silence is violence. நம்ம போராடி ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம். நீங்க சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா நீங்களே வந்து அது வயலன்ஸா நீங்க போராடணும். இது உண்மை. அண்ணன் தம்பி சொல்றாங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்காது. வீட்டுல வாங்க போராடுங்க. நாளைக்கு உங்களுக்கு நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான். And said, we don't like the Redfern blacks, we want to work with you. I said, no, you like the Redfern blacks, no, we're going to work with you. So it's not the government. வெள்ளக்காரங்க வந்து இதை பார்த்து Yeah, white silence, violence. If you got to get their wages, the wages from the community. மேல பாருங்க It's got to fit for their own nest. அந்த It's got to wear it at their own little pockets and their own little clique. படம் எடுக்கிறது பறை வாசிக்கிறது Yeah, eventually our Redfern blacks kick the fucking door in. We get all this funding. Where's it get money? Where's all this money going? It's not Aboriginal money. If they call it Aboriginal money, it's stigmatise Aboriginal people in this country. They call it Indigenous. Indigenous to Aboriginal. It's closely gap from Aboriginal Australia. ஓரளவுக்கு திருப்தியா இருக்கும்போது அந்த நீதிபதியை தூக்கி வேற இடத்துக்கு மாற்றுறதெல்லாம் வந்து ஒரு அரசு பயங்கரவாதம் All these எல்லாருக்கும் Aboriginal தெரியும். people. குரல் கொடுக்கறதுக்கு வந்து குரல்களை நசுக்கிட்டாங்க. Give me a fight. Taking all that White money from the CBT Indigenous. action. And Black these are the lives things. matter. Black fellas that never grew up around here, the educated blacks, the pretend black fellas, the black fellas that Black want to be lives black, matter. trying to find. ரியல் Where the fuck are they today? மிகப்பெரிய What is that? போராட்ட சக்தி அது. And they're the black fellas that were educated. They had to fill their submissions, put in funding. So they're all the Aboriginal leaders across the country today. 96 Up in Australia, Crazy. up in that all the black communities, up in one of those black leaders. And they say about Aboriginal 40,000 பேரை வந்து I don't see about that robberies. பூர்வீக மக்களை வந்து சுத்தம் பண்ணதுக்காக வந்து மெக்வாரிங்கிற ஒரு சிலை வச்சிருக்காங்க. I don't see a fight for them people. 2013
2013 அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு சிலை வச்சிருக்காங்க. 2013 இத்தனை ஆண்டு காலமா வந்துட்டு சுட்டுக் கொண்டது வந்துட்டு நியாயப்படுத்தி அந்த சிலையை வச்சிருக்காங்கன்னா இப்போ இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக் ரேசிசம், சிஸ்டமேட்டிக் வயலன்ஸ். அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய வரலாற்று சின்னங்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய வரலாற்று சின்னங்களா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் அழிக்கிற The East Coast, they've got blokes from all over the country to send in their horrific events. No justice, no peace. And all the genocide that we faced. It gave us a voice and promoted it across the country. I'm going to read out a speech that he spoke on the day of mourning. It's the President's address, the day of mourning, January 26, 1938, 1:30 p.m. It was the 150th so-called Australia Day. On this day, white people are rejoicing, but we as Aborigines have no reason to rejoice for Australia's 150th birthday. Our purpose in meeting today is to bring home to the white people of Australia the frightful conditions native Aborigines of this continent live. The land belongs to the forefathers 150 years ago. But today, we are pushed further and further into the background. The Aboriginal Progressive Association has been formed to put before the white people the fact that Aborigines throughout Australia are literally being starved to death. We refuse to be pushed into the background. We have decided to make ourselves heard. White men pretend that the Australian Aboriginal is a low type who cannot be bettered. Our reply to that is, give us a chance. We do not wish to be left behind in Australia's march to progress. We ask for full citizen rights, including an old age pension, maternity bonus, relief work when unemployed, and a right to a full Australian education for our children. இப்போ இதுல வந்து நம்முடைய மொழியில எதுவும் நம்ம தமிழ் மொழியில எதுவும் பேச முடியுமா? அதுல அங்க நீங்க எதுவும் பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? நம்ம சாத்தான்குளம் விடயத்தை We do not wish to be herded like cattle and treated like a special class. As regards to the Aboriginal Protection Board of New South Wales, white people in the cities do not realise the terrible conditions of slavery under which our people live in the outback districts. I have unanswerable evidence that women of our race are forced to work in return to rations without payment. And that's happening today in Northern Territory with the intervention. Is this not slavery? Do white Australians realise that there is actually slavery in this fair, progressive Commonwealth? Yet such in cases, we are looking in vain to white people to help us by charity. We must do something ourselves to draw public attention to our plight. This is why this conference is held, to discuss ways and means of arousing the conscience of white Australians who have us in their powers, but have either refused to help us. Our children on these government stations are badly fed and poorly educated. The result is, when they go out into life, they feel inferior to white people. This is not a matter of race, this is a matter of education and opportunity. This is why we ask for better education and better opportunities for our people. We say that this is a disgrace to Australia's name, that our people should be handicapped by undernourishment and poor education and then blamed for being backwards. We do not trust the present Aboriginal Protection Board, and this is why we ask for its abolition.
incompetent teachers are provided as Aboriginal stations. This is the greatest handicap they put us on. We have lived and had 150 years of the white man looking after us, and the result is our people are being exterminated. The reason why this conference is called today is so that the Aboriginals themselves may discuss their problems and try to bring before the notice of the public and of the Parliament that our grievances and how it may be remedied. We ask for ordinary citizenships and full equality with other Australians. Thank you. Loud and proud, people, loud and proud. Always was, always will be. Aboriginal land, everyone. Always was, always will be. Aboriginal land. Always was, always will be. Aboriginal land. Always was, always will be. இப்போ நம்ம பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? சொல்ல சொல்லிருக்கீங்களா? பாருங்க, இப்ப நம்மளுடைய செய்தி தான் இப்ப சொல்ல போறாங்க. இப்ப தமிழகத்துல நடந்த அந்த 20 அடித்தே கொல்லப்பட்ட. All right, thank you, the Deadly Russell family, Murray family, our love, our solidarity with all you from Dungay Mob. Okay, next we got a brother from going to come and share some deadly words. So he's going to be in solidarity. So yeah, I can see him. India. So Brother Jonathan Lockhart, please come to the microphone. Here we have a brother who comes from over there where they say Black Lives Matter. And now he's here to tell you how we relate to stop black deaths in custody, and it's all the same narrative. So please welcome my deadly brother, Jono, to the mic. Okay. If you could represent us, we have Aboriginals from India as well. Who's straight? I can't hear you. Who's straight? Who's straight? That's what I'm talking about. Just tell them that this is That's what I'm talking about right there. This is from India. That's what I'm talking about right there. They are from Tamil Nadu. I wish to Place in acknowledge India. the custodians of the land Tamil on which Nadu. we meet today, A place here. the Gadigal people of the Eora Nation, and pay my respects to elders past, present, and emerging. I acknowledge and respect the continuing culture and the contribution they make to the life of this city and this region. I would also like to acknowledge the strength and resilience of these people and pay my respects to those who are with us here today. I just wanted to share something just really briefly with you guys about, you know what I'm saying, so you can see who I am and kind of understand where I'm coming from as a person, you know, from the United States. This is not an aberration what we're seeing here today. This is not a freak occurrence. This is an everyday struggle for black people all over the globe. When I was 12 years old, all right, when I was 12 years old, a white woman lied and called 911 and said that there was a black man roaming behind people's houses with a gun. I was 12 with a squirt gun. Doesn't that sound familiar to you? Doesn't that sound exactly what happened to Tamir Rice? Doesn't that sound exactly like what happened to John Crawford? This is not an aberration, people. This is everyday life living in black skin. So I just wanted to share that with you. I just hope, you know what I'm saying, we can bring that together so people can kind of understand that a little bit. When the police came with their guns drawn, shotguns and M16s pointed at my 12-year-old body, and when they put me into the police car, you want to know what they said to me? With a laugh and a smile on their face. They said, "Hey, young black boy, if you would have moved one more inch, we were planning on killing you." That's what I'm talking about right there, people. This is not an aberration. This is everyday life. Apologies. This is a message that people are sending to everyone, from New York to Atlanta to Detroit to right here in Sydney. People are saying enough is enough. We are not responsible for the mental illness of racism and white supremacy. This has been inflicted upon our people and these institutions and by those in power. If you're not coming to the people's defense today,
then don't challenge us with young people all across this nation and others who are frustrated and goaded by the people that you pay. You put these agitators in the streets with us today. You put these monsters into our community today. This year, like so many others, are plagued with countless harrowing stories of white supremacist, racist, vigilante violence, harassment, vilification, and brutality. This has stirred every nation around the globe to demand an end to the recursive nature and issues surrounding police barbarism and the world's call for the abolishment of the institution of policing. Because I apologize to you, brothers and sisters, I am not a person standing here talking about defunding some police. I am talking about the abolition, the absolute destruction of the institution of policing. Because I need to tell you something. With the Indigenous Social Justice Association, I've been working with them since I stood on this land in 2017. I have not seen one conviction of a police officer, of a corrections officer. I have been in those courtrooms. I have seen those families' tears. They say, why? Why have you taken my son? Why have you taken my daughter off of this earth? And nothing. They walk out of this room and you know what they do to each other. Smile and look into these snakes' eyes. And then they shake each other's hands. This is disgusting, people. I can't hear you. We are talking about the defunding of policing. We're talking about the abolition of this institution today. Today. Malcolm X so eloquently put it like this. Revolution, it's like a forest fire. It's going to come through, and if you are not prepared for it, it will take everything down with it. And today, people, I need you to understand this. When this fire comes, we're not looking to replace this racist, psychopathic system. We're looking to build from the ashes, us together. That is what we are here to do today. That is what your presence means with these families and with these people who struggle with this every single day. No revolutionary change through this system can happen if we still have police with closed fists, if we still have police officers with clubs, if they're still out there with their water hoses and their dogs. It's never going to happen. It is never going to happen. We can never have peace as long as one black man, woman, or child in this country is being tossed to the ground because an officer is having a bad day, like what happened in Surrey Hills. What kind of monster are you that's your bad day? That is your bad day, that's sickening. Or in any one of the correctional facilities and jailhouses where our young boys and girls are being mistreated and stripped of everything that makes them human right now. These are issues of poverty and the cycles of abuse. That is what it creates. They are well aware of this. They are well aware of this. They know. ஆனா நம்ம எதுவும் சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? அவங்க கிட்ட அந்த
ஒளிவாங்கியை நம்ம வாங்கி ஒரு தமிழ்நாட்டில் சம்பவம் நடந்துள்ளது என்று It is குறிப்பிடுவது my desire that all black people, all First Nations people, all non-white people and their organizations should from this point forward continue our pathway to unity so that the welfare and well-being of our people is guaranteed. யாரோ அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டி போறாங்க இந்த நிகழ்வுல கூட. There is an ongoing violence against First Nations people, and this is it personified. This is their continued violence. This is the looting of Australia. What they've been doing since they first came to this country and engaged in wholesale massacre, slavery, and family separation. Australia is a crime scene. I implore you, I beg you, take this message from all of these families and from all of these elders that you're seeing here today. Take it home with you. Take it to your dinner table. Take it to your place of work. We need this. We need this every minute of every single day. If not, you've seen them. You've seen what they do. You take 1 hour, 1 second away from these monsters, and what do? They'll blame it on you, just like they did to George Floyd. They'll blame it on you, just like they did to Rebecca Moore. They'll blame it on you, just like they did to David Duncan. You can't take your eyes off of them for 1 minute, ladies and gentlemen. Not for 1 minute. Reconciliation and compensation for those. பாருங்க இவங்க இந்த பிள்ளைங்களோட முகத்தை பாருங்க. நம்மளுக்கு I just have a couple of points I'm going to put out there informally about some of these cases, and then I'll get out of you guys. You know what I'm saying? Yeah, appreciate that. Black power, people. Black power. I want to see the reopening of these cases. You know what I'm saying? Right now, not tomorrow, right this second. For all of my brothers and sisters who fall to the hands of these correction systems and these racist, rotten police, we need independent medical examinations of all of these people, along with reconciliation. There can never be a price, but God damn it, they gotta start paying. They have to start paying. And to just end on a little bit of a stronger note, I want to just take a moment. I want to just take a moment of silence for all of those who cannot be here with us today. So, if you would join me. ஒரு நிமிட இரங்கல் இப்போ. Thank you. And in the great words of Fred Hampton, I'll leave you with this. Peace, my brothers and sisters. Only if you're willing to fight for it. Yeah! Black power! Whose voice matter? Black lives matter! Whose voice matter? Whose voice matter? Whose voice matter? Thank you, Jono, for coming up and saying those words, brother. And really, the Black Lives Matter struggle is really an international struggle. And in that spirit, to hold up a poster here. Yeah, my brother's coming up here. Got another brother. These are our Tamil brothers here. They come from Tamil Nadu. They are indigenous to India. They are being prosecuted by the government over there. In the picture of these two men here, a father and son, who were murdered by the police just recently. They were both killed in the streets, and their families are fighting for justice for their loved ones as they are here today. So I'd like to send solidarity to them, to our brothers in Tamil Nadu,
Solidarity with the Tamil people. Justice and Black Lives Matter everywhere. What do we want? Justice. When do we want it? When do we want it? When do we want it? When do we want justice? When do we want it? Thank you so much, my brothers and sisters. Thank you for coming out. Thank you. Thank you. மிக்க நன்றி. Right, I just got to remind you again. My name is Gavin. மிகச் சிறப்பாக அவர்களுடைய அந்த உரை வந்து ரொம்ப ஆவேசமாகவும் உணர்வுபூர்வமாகவும் இருந்துச்சு. ஆமா. தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மக்களுக்கு ஒரு திருப்தி கூட கிடையாது. ஆமா, நம்ம மக்களுக்கு வந்து என்னன்னா கிடைக்குது, 100 ரூபா கிடைக்குது ஒரு நாளைக்கு, டாஸ்மாக்ல இதெல்லாம் தவிர அவங்களுக்கு கோழி பிரியாணி கிடைக்குது, வீட்டுல கூப்பிடப்படி சாப்பிட வேற என்ன இதுல நம்ம மக்களுக்கு வந்துட்டு உணர்வு உள்ள போர் குணமும் தமிழ்நாட்டுல பெருமை எல்லாத்தையும் அழிச்சு ஒழிக்கிறதுக்கு கும்பல் மக்கள் வந்து நம்மளை ஆளும்போது for a middle-aged white Wharfie to be given the opportunity to not only participate today but also to speak. My name is Paul Mackley. I'm a member and secretary of the Maritime Union of Australia's Sydney branch and also a member of the Communist Party of Australia. I'd like to start by acknowledging country. We are on the land of the Gadigal people of the Eora Nation. We pay respects to elders present and emerging, and we've always recognised these lands as unceded. Our workplaces throughout the MUA Sydney branch are on the lands and waters of the Eora people, and we respect that, and we're going to do everything we possibly can to return it back to the Eora people. These lands and waters that we're on today are as close or were as close to pristine as humans could ever hope to achieve. They were lands and waters that had deep connections through stories and culture. And what a shame it is on all of us white fellas that we refuse to accept and acknowledge the beautiful traditions that are available to us if we only would open our hearts, our minds, our eyes and our ears. This isn't the domain. This is Javagali. It always has been a place of culture for tens of thousands of years. Since humans were first here, we have celebrated, we have acted in solidarity, and we've done that in peace. We in the MUA Sydney not only through acknowledging it, but fighting for its return. A meaningful just outcome to this area would be for it to be recognised as Javagali and return to the Gadigal people for their custodianship and for their ceremonies once again. The Maritime Union of Australia and the Sydney branch in particular has a deep and historical connection to the struggles of Aboriginal people. Ever since the Communist Party of Australia and their leadership on the waterfront in the 1920s have wharfies, port workers and seafarers recognised that these lands have and always will be Aboriginal land, that these communities have always been working class, and we've always had to fight for justice. We've had multiple communities down here, including Millers Point, Dawes Point and the Rocks, that were fought for by wharfies, port workers and maritime workers and were stolen from us as well. Auntie Rhonda, who's here with us today, has a 5-generation connection to the Sydney waterfront. Her father, Chicka Dixon, was one of our union's finest members. A radical Aboriginal man fighting for justice for his community and the broader working class. It's deeply sad and offensive to our so-called modern civilization that those of us who fight for equality and who fight for justice are deemed radicals and subversives.
Yet it is also with pride that we deem ourselves as radicals and subversives. If fighting to achieve the outcomes we are struggling for is deemed hostile to the interests of the ruling class, then we are doing our jobs. No politician, no police officer, no judge, and indeed no army will stop our fight for justice. Will stop our fight for Aboriginal people. Will stop our fight for justice for the working class. For there will never be justice for the Aboriginal and Torres Strait Islander people in this country. There will be no justice for the working class in this country without justice for Aboriginal and Torres Strait Islander people. We've been asked to come here today not only because of our solidarity and commitment to justice that we share with you all, but because it is far less likely in this current environment for a trade union to be brutalised than our Aboriginal brothers and sisters. And I stand here ashamed that this is the case. But I want you all to know that no matter what the cost, that no matter what the fight or the sacrifices that we may be asked to go through, I will be there with you. The MUA Sydney branch will be with you until we achieve it. The Black Lives Matter movement in the United States has once again put the issue of black lives on the international agenda. The working class are at the forefront of this struggle, along with many trade unions. Longshoremen, the dockers, the wharfies of the United States. The ILWU and the ILA have stopped the job to ensure that their members recognise that Black Lives Matter, to show solidarity with black people and to demonstrate that working class justice is about going on the streets and fighting for it and stopping the job when we have to as well. I want to send a big shout out to my comrades Willie Adams and his team at the ILWU and Dennis Agate and his ILA team for their solidarity and practical support for equality and justice. We have seen that rotten orangutan Trump come out and attack the left wing for their support of Black Lives Matter, for wanting to highlight the continued injustices that exist in our communities, for having the audacity to pull down statues and riot against their oppression. How dare a wannabe billionaire lecture us about what is right, about our fight, when he, as the architect and chief protagonist of destroying lives and communities, attempts to shatter the myth that all are equal under the law. The United States is a myth, and that is, at its heart and soul, it is believed to be founded on those very same principles. The people of the United States have fought back and through revolt have achieved substantial outcomes, and this is a lesson to us all. If we are to achieve those same outcomes in Australia, then the same means will have to be engaged in. Knocking over statues of slave owners and murderers of First Nations peoples throughout the West is not a crime. It is a necessity. Not only to ensure that our communities aren't ravaged by these blights, but to highlight that we have moved on from the belief that an Aboriginal's life is less in value to the rest of the community. I am ashamed that statues continue to adorn this city that glorify the contribution of madmen, of psychopaths, of rapists, of murderers, of genocidalists. Of a man named Captain Cook up there in Hyde Park. And on that statue it says that he discovered this territory. That's a crime against history. And it must be brought down. For 250
nearly 50 years, Aboriginal people have been murdered in this country through entrenched the capitalist system of exploitation of nature and of human beings to make a small percentage of people live lives of comfort and pleasure. By realising these half-wits that Aboriginal peoples have been living on these lands for millennia, by committing to harmony and balance, and by achieving society's base on our best values, not our worst. Peace and equality will only be restored once again in these lands and borders when the institutions that allow them to thrive are demolished. Not just the statues, but the institutions and the laws themselves. வணக்கம். தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்ம ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அங்கு ஆஸ்திரேலியாவில் தொடர்ந்து கருப்பினத்தினர் ஒரு ஆண்டிற்கு இந்த லாக்அப் டெத் என்பது ஒரு ஆண்டிற்கு நூற்றுக்கணக்கானோர் அடித்து காவல்துறையினரால் கொலை செய்யப்படுகின்றார்கள். இதுதான் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வு. இந்த நிகழ்விற்காக ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினர் தொடர்ந்து போராட்டங்களை மேற்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட 437 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து இந்த பழங்குடியினர் தொடர்ந்து தங்களுடைய போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாம் அங்கு இருக்கக்கூடிய சிறிய குழந்தைகள் உட்பட நம்ம அனைவரையுமே பார்த்தோம். நம்முடைய போராட்டமான ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் இப்போ எவ்வளவு மிகச்சிறப்பாக இருந்ததோ அதுபோல அனைத்து மக்களும் அங்கு கலந்து கொண்டுள்ளார்கள் என்பதை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் சாத்தான்குளத்தினுடைய இந்த சாத்தான்களாக இருக்கக்கூடிய காவல்துறையினருடைய இந்த 4 முதல் 5 இருக்கக்கூடிய காவல்துறையினருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த சாத்தான்களும் இந்த சைத்தான்களும் தொடர்ந்து காவல்துறைக்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற இந்த விடயங்களிலிருந்து ஒட்டுமொத்தமாக காவல்துறைக்கும் எமது காவல்துறையினுடைய தமிழக அரசிற்கும் தொடர்ந்து ஒரு விடுதலை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் எங்களுடைய சமூக வலைதளம் மற்றும் இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய போராட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்து நம் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து இந்த நிகழ்வையும் நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அங்கு அதோடு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களோடும் சேர்த்து தமிழகத்தில் நடைபெற்ற நம்மளுடைய கொலை ஜெயராஜ் மற்றும் சகோதரன் வெனிஸ் அவர்கள் இருவரினுடைய கொலை சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களும் அங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடியவர்களும் ஆஸ்திரேலிய பூர்வீக மக்களும் தொடர்ந்து தங்களினுடைய கண்டனங்களையும் பதிவிட்டுள்ளார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் தவறு செய்யக்கூடிய காவல்துறையினர் தூக்கிலிடப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு சட்டத்தை இயற்றப்பட வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் தமிழக அரசினுடைய ஒரு ராஜதந்திர ஒரு புத்தியாக மீண்டும் தங்களினுடைய வேலையை காட்டியுள்ளார்கள். தற்போது மிகச்சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருந்த இந்த நீதியரசராக இருந்த ஐயா அவர்கள் உடனடியாக மாற்று ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதும் எமது தமிழக அரசிற்கு எங்களுடைய உலக தமிழர்களுடைய சார்பாக கண்டனங்களை பதிவிடுகின்றோம். உணர்வுகள் அற்ற தமிழர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் தயவு செய்து சிந்திப்போம், செயல்படுவோம். நம்மளுடைய இந்த தாயும் தந்தையும் மகனும் இறப்பிற்கு உலகம் முழுவதும் தொடர்ந்து வேதனையை உலகம் முழுவதும் கண்டனங்களை பதிவிட்டு வந்த வண்ணம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இருப்பினும் நாம் இந்த காவல்துறையினருக்கு கொலை தண்டனை இவர்கள் செய்த கொலைக்கு தண்டனையாக தூக்கு தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்கு தொடர்ந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்றும், அது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் சில மணி நேரங்களில், அதாவது இன்னும் ஒரு 30 நிமிடங்களில் மீண்டும் ஒரு நேரலை பறை இசையோடு ஒரு நேரலை தொடங்க உள்ளோம். ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒரு நேரலையை தொடங்க உள்ளோம். அனைவரும் கண்டுகளிக்குமாறும் தொடர்ந்து பகிருமாறும் அன்போடு வேண்டுகின்றோம். தமிழனுடைய உரிமை தயவு செய்து இணையதளங்களிலாவது தமிழனுடைய உரிமையை பெறுவோம், அனைவரும் பகிர்வோம். நன்றி, வணக்கம்.